Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavani Paschatya Deshatarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 10, Verse 4. Nivṛttam karma seveta pravṛttam mat-paraḥ tyajet jijñāsāyāṁ sampravṛtto nādriyet karma-codanām. seveta pravṛttam mat-paraḥ jijñāsāyāṁ sampravṛtto nādriyet karma-codanām nivṛttam, regulative duties, karma, such work, seveta, one should perform, pravṛttam, activities for sense gratification, mat-paraḥ, one who is dedicated to me, tyajet, should give up, jijñāsāyāṁ, in searching for spiritual truth, sampravṛtto, being perfectly engaged, not ādriyet, one should accept, karma, any material activity, codanām, injunctions governing. Translation: one who has fixed me within his mind as the goal of life should give up activities based on sense gratification and should instead execute work governed by the regulative principles for advancement. When, however, one is fully engaged in searching out the ultimate truth of the soul, one should not accept the scriptural injunctions governing fruitive activities. Purport: Srila Vishnu Chakravarti Thakur explains that the words jijñāsāyāṁ sampravṛtto refer to one who is yoga arudha, or advanced in the yoga process. As Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita it is stated arurukshor muner yogam karma-codanām uchyate yoga arudasya tasyaiva sama-codanām uchyate yada hi nādriyeteshu na karma-svānusajyate sarva sankalpa sannyasi yoga arudas taduchyate. For one who is a neophyte in the eightfold yoga system, work is said to be the means, and for one who is already situated in
yoga, cessation of material activities, is said to be the means. A person is said to have attained to yoga when, having renounced all material desires, he neither acts for sense gratification nor engages in fruitive activities. The example may be given that an ordinary man will try to enjoy the company of women for material sense pleasure. This is called pravṛtta karma, or the path of sense gratification. A religious person will also enjoy the company of a woman, but under the regulative principles of the varnashram system. However, one who is fully absorbed in spiritual advancement will ultimately give up all sense gratification derived from sexual association, either regulated or illicit. Similarly, in the stage of pravṛtta karma, or ordinary sense gratification, one will eat whatever pleases his tongue. On the other hand, a materialistic devotee will sometimes cook sumptuous preparations and offer them to the deity, not in order to satisfy the Lord, but rather with the intention of satisfying his own tongue and belly. However, one who is sampravṛtto, or fully engaged in spiritual consciousness, is never interested in simply gratifying his tongue. He avoids ordinary foods prepared by materialistic persons, and just for the purpose of keeping his body fit for serving Krishna, he eats moderate quantities of food, and first offered to the deity for the deity's pleasure. The process of spiritual realization gradually brings a conditioned soul from the lowest point of material consciousness to total absorption in loving service to the personality of Godhead. In the beginning, one is taught to dovetail one's enjoying propensities with first offering to the Lord the work of one's fruit of one's work. In the advanced stage, however, the impulse to execute fruitive activities, or karma-codanām, is absent, and one simply engages in the loving service of the Lord without any selfish motive. For example, a renounced sannyasi preaching Krishna consciousness, or even a renounced householder preaching Krishna consciousness, is not required to execute all the injunctions governing sense gratification and family life. Ultimately, every human being should take to the transcendental duties of Krishna consciousness, rather than working to fulfill one's own desires and then offering the results to Krishna. One should fully engage in pleasing the Lord directly according to his own intimate desires. According to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, any attempt to enjoy the material world, either religiously or irreligiously, ultimately will be full of contradictions. One should come to the true platform of desirelessness, pure love of Godhead, and thus solve all the problems of life. So far the discussion has been of renouncing enjoyment in the material world. Here that renunciation of material enjoyment is first linked with karma yoga, or the injunctions of the Veda. So the system of karma yoga, with all of its rules, is often typified as being materialistic. At the same time, it is also an alternative to sense gratification with no rules and regulations. So, satisfying the senses is allowed, but with some restrictions. And the goal is also sense gratification. So one, through these acts of following Dharma, one elevates oneself and goes to Svargaloka. So the positive point is that we avoid sin
and we avoid falling into lower gunas. இங்கு நன்மை பயக்கக்கூடியது என்னவென்றால் நாம் பாவங்களை தவிர்த்து கீழ்லோகங்களுக்கு செல்வதை தவிர்க்கலாம். The negative point is we're still stuck in the material world. ஆனால் இதில் எதிர்மறையானது என்னவென்றால் நாம் இன்னும் இந்த ஜட உலகத்திலேயே உழன்று கொண்டிருக்கிறோம். So because of that goal of being stuck in the material world, it is often condemned. ஆகவே இந்த லௌகிகத்திலேயே நாம் திளைத்திருப்பதனால் இது சாதாரணமாக கண்டிக்கப்படுகிறது. So the system can be modified. ஆகவே இந்த வழிமுறையானது சிறிது மாற்றி அமைக்கப்படலாம். So this is what we call nishkama karma yoga. இதுவே நிஷ்காம கர்ம யோகம் என்று சொல்லுவாங்க. So we do the activities, but we attempt to give up desire for materialistic enjoyable results. நாம் இந்த செயல்களில் ஈடுபடுகிறோம், ஆனால் பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய இந்த லௌகிகமான பலன்களை நாம் கைவிட முயற்சிக்கின்றோம். So we carry out the same activities of restricted enjoyment, and our desire is not to get a material enjoyment result like svargaloka. ஆகவே நாம் இந்த கட்டுப்பாடுடன் செய்யக்கூடிய புலனின்பங்களை காண்பதற்கான செயல்களை செய்கின்றோம், ஆனால் சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்லும் பலனை பற்றி நாம் அதிகமாக பற்றுக்கொள்வதில்லை. So this is praised as a superior process to the sakarma karma yoga. இது சகாம கர்ம யோகத்தை விட ஒரு மேலான முறையாக போற்றப்படுகிறது. Because the attachment to sense gratification is less, the goal is not sense gratification. இங்கு புலனின்பங்கள் காண்பதற்கான பற்று குறைந்த அளவில் உள்ளது, மேலும் அதனுடைய இலக்கும் புலனின்பங்களின் பலனை பெறுவதல்ல. The negative point is that what is the goal is not really defined. We're just not attracted to sense gratification. இதனுடைய எதிர்மறையான விஷயம் என்னவென்றால் இதனுடைய இலக்கு சரியாக விளக்கப்படுவதில்லை, புலனின்பத்தை காண்பதை கருதப்படுகிறது. So often the goal will simply be do the duties, etc. But then the other goal may be liberation. சாதாரணமாக நாம் இதை நம்மளுடைய கடமைகளை செய்வதில் ஈடுபடுகிறோம், மேலும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் முக்தி அடைவதும் நமது இலக்காக அமைகிறது. So a superior step to this is to offer the results of all of these karmas to Supreme Lord. ஆகவே இது ஒரு மேலான வழிமுறை என்னவென்றால் இந்த செயல்களின் மூலமாக கிடைக்கும் பலன்கள் அனைத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பது என்பது. So that may consist of offering the results of all the duties you do within that system to Krishna. ஆகவே இந்த வழிமுறையில் நாம் செய்யும் கடமைகளிலிருந்து ஏற்படும் பலன்கள் அனைத்தையும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிப்போம். So this is superior. இது மேன்மையானதாகும். Because at least we have a personal goal of Supreme Lord there. ஏனெனில் இங்கு குறைந்தபட்சம் பகவானை நம்முடைய இலக்காக அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். And that we find explained in this verse where it says you become detached from your material karmas, at the same time mat-paraḥ, you are also dedicated to Krishna. இங்கு அது அழகாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. நம்மளுடைய லௌகிக பலன்களை துறந்து mat-paraḥ கிருஷ்ணரை இலக்காக கொள்ள வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. So that some people may think this is the final goal because we're worshiping Krishna. கிருஷ்ணருடன் நாம் இங்கு இலக்கை ஏற்படுத்திக் கொள்வதால் சிலர் இதுவே இறுதியான குறிக்கோளாக நினைக்கலாம். However, our acharyas make a distinction here. ஆனால் நமது ஆச்சாரியர்கள் இங்கு வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுகிறார்கள். Certainly there is a connection, a conscious connection with Krishna. இங்கு நிச்சயமாக நாம் உணர்வின் மூலமாக கிருஷ்ணருடன் தொடர்பு கொள்கிறோம். But we have a whole other system called bhakti yoga, which is different from karma yoga. ஆனால் அதே சமயத்தில் பக்தி யோகம் என்ற மற்றொரு வழிமுறையும் உண்டு, அது கர்ம யோகத்திலிருந்து மாறுபட்டதாகும். So if we look at all the actions of bhakti yoga, they are quite different from the actions in karma yoga. ஆகவே பக்தி யோகத்தின் செயல்பாடுகளை பார்த்தோமானால் அது கர்ம யோகத்தின் செயல்பாடுகளிலிருந்து மாறுபட்டு விளங்குகிறது. So we have activities like kirtan and hearing Bhagavatam, association with devotees, worshiping the deity.
ஆகவே நாம் கீர்த்தனம் செய்வது, பக்தர்களுடன் சங்கம் கொள்வது, பாகவதத்தை கேட்பது, அர்ச்சா வழிபாடு செய்வது போன்ற செயல்களில் பக்தி யோகத்தில் ஈடுபடுகிறோம். So these activities are directly related to the Supreme Lord. இந்த செயல்கள் அனைத்தும் நேரடியாக பகவானுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளவை. And their goal is please the Lord. மேலும் அவர்களுடைய இலக்கு பகவானை திருப்திப்படுத்துவதே ஆகும். So they're not activities to modify and then connect to the Lord. They're by their nature activities to please the Lord. ஆகவே இந்த செயல்களில் ஏதோ ஒரு மாற்றம் செய்து நாம் பகவானுடன் தொடர்பு கொள்வதில்லை. இவை அனைத்தும் நேரடியாக பகவானுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ள செயல்களாகும். So we don't do the activity and afterwards offer it to the Lord. Actually, we're doing it for the Lord from the very beginning. இங்கு நாம் செயல்களை செய்ததன் பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பதில்லை. நாம் செய்யும் செயல்கள் நேரடியாக பகவானின் திருப்திக்காக செய்யப்படுகின்றன. So this is much superior to that nishkama karma yoga with karma arpana, offering the activities to Krishna. ஆகவே இத்தகைய செயல்பாடு நிஷ்காம கர்மயோகம், அதாவது நம்மளுடைய செயல்களின் பலன்களை அர்ப்பணித்தல் என்பதை விட மேலானதாகும். And the goal is also different. மேலும் இதனுடைய இலக்கு கூட மாறுபட்டது. The goal of doing karma yoga and offering the results to Krishna is still a little vague, and often it just leads to promotion to higher planets. ஆகவே நமது நாம் செய்யும் செயல்களின் பலன்களை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிப்பது என்பது ஒரு குறிக்கோளற்ற ஒரு நிலையாக இருக்கின்றது. சில சமயங்களில் இதை நம்மை உயர்ந்த கிரகங்களுக்கு எடுத்து செல்லக்கூடும். However, one good result is that from this stage one can come to the practice of bhakti yoga. ஆனால் இத்தகைய செயல்பாடுகளில் ஒரு நல்ல பலன் என்னவெனில் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் பக்தி யோகம் செய்யக்கூடிய நிலைக்கு வர முடியும். But as we know, even bhakti yoga may be mixed or pure. நாம் ஏற்கனவே அறிந்தது போன்ற இந்த பக்தி யோகத்தில் கூட கலப்படத்துடன் இருக்கலாம் அல்லது தூய்மையானதாகவும் இருக்கலாம். And many people come with a mixed bhakti. பெரும்பாலான மக்கள் கலப்படமான ஒரு பக்தியுடனே வருகிறார்கள். So they mix the bhakti with desires for some material achievements. ஆகவே பக்தியை அவர்கள் சில லௌகிக ஆசைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக கடைபிடிக்கிறார்கள். Still, that is a step higher than the nishkama karma yoga offered to Krishna. எப்படி இருப்பினும் இது கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணிக்கப்படும் நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை விட ஒரு படி மேலானதாகும். Because those activities of bhakti are, as I said, directly related to Krishna. ஏனெனில் பக்தி யோகத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் அனைத்தும் நேரடியாக கிருஷ்ணருடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளவை. However, the goal that we achieve through that is different from doing pure bhakti. எப்படி இருப்பினும் அவற்றின் மூலமாக நிஷ்காம கர்மத்தின் மூலமாக நாம் அடையும் குறிக்கோளானது பக்தி யோகத்தின் மூலம் அடையும் குறிக்கோளிலிருந்து மாறுபட்டதாகும். So beyond this mixed bhakti, the next step is pure bhakti. இந்த கலப்படமான பக்திக்கு மேலானது தூய பக்தி என்பது. So it is with pure bhakti that we can attain prema. ஆகவே இந்த தூய பக்தியை செயல்படுத்துவதன் மூலமாக நாம் பிரேமை என்ற நிலையை அடைய முடியும். So in this pure bhakti, as long as we don't mix material desires, it is possible for us to perform other processes like karma yoga or jnana or even yoga. ஆகவே இந்த தூய பக்தியில் நாம் நமது லௌகிக ஆசைகளை கலக்காத வரையில் நாம் கர்மயோகம் போன்ற மற்ற வழிகளை விட மேன்மையான ஒரு நிலையை அடைய முடியும். But they always have to remain secondary. ஆனால் அவை அனைத்தும் இரண்டாம் பட்சமாகவே நிலைக்கின்றன. If we end up doing 8 hours a day yoga and 20 minutes Hare Krishna, it changes the balance and it's more yoga and it's less bhakti. ஆகவே நாம் ஒரு நாளில் 8 மணி நேரம் அஷ்டாங்க யோகத்தையும் 20 நிமிடங்கள் பக்தியை செய்தால் இது அதனுடைய நிலையை மாற்றி அமைக்கிறது. So in the practice of bhakti, these other things from jnana, yoga or karma may be useful for the devotee, but as secondary processes. ஆகவே பக்தி யோகத்தில் கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் இவை அனைத்தும் பக்தர்களுக்கு ஒரு ஏதுவானதாக பக்தி செய்வதற்கு ஏதுவானதாக அமையலாம். And therefore it doesn't harm the pure bhakti. ஆகையினால் இது தூய பக்தியை எந்த விதத்திலும் தடை செய்வதில்லை. So in this way the devotee
can use other systems or not use other systems, but the main point is he should not have other desires. ஆகவே பக்தர்கள் மற்ற வழிமுறைகளை உபயோகிக்கலாம் அல்லது உபயோகிக்காமல் விடலாம். ஆனால் முக்கியமான குறிக்கோள் என்னவென்றால் அவர்கள் எந்த விதமான லௌகிக ஆசைகளையும் கொள்ளக்கூடாது. However, as I mentioned previously, people do have material bodies. எப்படி இருப்பினும் நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று மக்களுக்கு ஜட சரீரமே கொண்டுள்ளார்கள். And they live in the material body. மேலும் அந்த ஜட சரீரத்துடனே வாழ்கிறார்கள். They live in the material world. மேலும் அவர்கள் இந்த ஜட பிரபஞ்சத்திலேயே வாழ்கிறார்கள். And they live with other people. மேலும் மற்ற மக்களுடன் கலந்து வாழ்கிறார்கள். So they have to have some system of rules for regulating their relationships with their body, other people. ஆகவே தன்னுடைய உடலுடன் சரீரத்துடனும் மற்ற மக்களுடனும் உறவு கொள்வதற்கான சில கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்ற வேண்டும். So therefore the devotees often follow all of these rules that don't contradict the principles of bhakti. ஆகவே பக்தர்கள் பெரும்பாலும் இந்த விதிமுறைகள் அனைத்தையும் அவை பக்தி யோகம் செய்வதற்கு முரண்பாடற்ற நிலையில் பின்பற்றுகிறார்கள். So this is an example of practicing those rules of karma yoga, but as an assistant to bhakti, not as something that overshadows the bhakti. ஆகவே இது பக்தி யோகம் செய்வதற்கு உதவியாக உள்ள கர்மயோகத்தின் விதிகளை பின்பற்றுவதற்கு ஒரு உதாரணமாகும். இது பக்தி யோகத்தை அளிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் செயல்படுத்தப்படுவதில்லை. Or they may reach a stage where those rules are not really assisting at all, but they just continue the rules to set an example for other people. எப்படி இருப்பினும் அவர்கள் ஒரு நிலையை அடையலாம். இந்த விதிகள் எந்த விதமான பக்தி யோகம் செய்வதற்கு எந்த விதமான உபயோகமும் படாமல் இருக்கலாம். ஆகவே ஆனாலும் அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு உதாரணம் காட்டுவதற்காக இத்தகைய கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்றுகிறார்கள். So they're completely detached from those rules of karma yoga. இவர்கள் இந்த கர்மயோகத்தின் விதிமுறைகளிலிருந்து முழுமையாக பற்றற்ற நிலையில் இருக்கின்றனர். And then some devotees may give up everything completely. They just do bhakti and they don't follow anything. மேலும் சில பக்தர்கள் அனைத்து விதிமுறைகளையும் கைவிட்டு பக்தி யோகத்தை மட்டும் பின்பற்றலாம். So this is called the nivṛttaṁ devotee by Baladeva Vijayabhushan. சில பலதேவ புத்தியாவசன் அவர்கள் இவர்களை நிரபேட்ச பக்தர்கள் என்று சொல்கிறார்கள். And they are generally renunciates. அவர்கள் சாதாரணமாக துறவரம் மேற்கொள்பவர்கள். So they don't follow any rules of varna or ashram. They just do bhakti. அவர்கள் எந்த விதமான வர்ண ஆசிரமம் அல்லது விதிமுறைகளை பின்பற்றுவதில்லை, பக்தியை மட்டுமே கடைபிடிக்கிறார்கள். But to do that, one has to be qualified with detachment from the world. ஆனால் இதை செய்வதற்கு ஒருவர் இந்த லௌகிக பிரபஞ்சத்திலிருந்து பற்றற்ற தன்மையை வளர்த்துக் கொண்டு தகுதி பெற்றிருக்க வேண்டும். So if they're not detached, then they have to follow the other process of doing their devotional service and also simultaneously doing some aspects of karma yoga. ஆகவே அந்த ஒரு பற்றற்ற நிலையில் இல்லை என்றால் ஒருவர் இந்த கர்மயோகத்திற்கான விதிமுறைகளை பின்பற்றி பக்தி யோகத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும். அவை பக்தி யோகத்தை பாதிக்காதவை. But even if he does follow those activities, he should not have any desires for enjoyment for following those karma yoga activities. ஆகவே அத்தகைய கர்மயோக செயல்களில் அவர்கள் ஈடுபட்டாலும் அவற்றிலிருந்து ஏற்படும் பலன்களை அனுபவிக்கும் ஒரு எண்ணம் இல்லாமல் செயல்பட வேண்டும். So that is mentioned in the last line of this verse. He doesn't accept the materialistic aspect of those activities. ஆகவே அதுவே இந்த பதத்தின் விளக்குரையில் கடைசி வரியில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அத்தகையவர்கள் இந்த லௌகிக செயல்களிலிருந்து ஏற்படும் பலன்களில் பற்றுக்கொள்வதில்லை. So of course the main principle here is that the person should be dedicated to the Supreme Lord. இங்கு ஒரு முக்கியமான விதி என்னவென்றால் அந்த நபர் பகவானுக்கு முழுவதாக அர்ப்பணித்துக் கொள்ள வேண்டும். And the activities of karma yoga are there as some sort of assistance only. ஆகையால் அத்தகையவருக்கு இந்த கர்மயோகத்தின் செயல்பாடுகள் ஒரு வழிமுறைக்காகவே இருக்கின்றன. But without material attachments. ஆனால் எந்த விதமான லௌகிக பற்றற்ற நிலையில் செய்யப்படுகிறது. So this is the general principle that the Vaishnavas follow. ஆகவே வைஷ்ணவர்கள் சாதாரணமாக கடைபிடிக்கும் வழிமுறை இதுவே. Of course,
we'll find that within the Bhagavatam and other bhakti scriptures, that the emphasis is always put upon the devotional activities. ஆகவே பக்தி சாஸ்திரங்கள் மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் பக்திக்கான செயல்களில் ஈடுபடுவதையே வலியுறுத்தப்படுகிறது. So the processes of hearing about the Lord and chanting the glories of the Lord are very, very prominent. ஆகவே பகவானது புகழ் பாடுதல் மற்றும் அவரது புகழ்களை கேட்பது என்பது முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது. And often there's no mention of doing anything else. சாதாரணமாக வேறு எதுவும் செய்யப்படுவது என்பது சொல்லப்படுவதில்லை. So this is done because of the, we can say, the great power of hearing and chanting. இது கேட்பது மற்றும் உச்சரிப்பது என்பவற்றிலான வலிமையான சக்தியை உணர்த்துகிறது. Of course, then we see that the example of our acharyas. மேலும் நாம் நமது ஆச்சாரியர்களது உதாரணங்களை பார்க்கலாம். Some became very renounced, like the Goswamis. சிலர் கோசாமிகளை போன்று மிகவும் பற்றற்ற நிலையில் இருந்தார்கள். So they just do bhakti. அவர்கள் பக்தியை மட்டுமே கடைபிடித்தார்கள். Then we see others who participated within the varnashram system. மேலும் சிலர் இந்த வர்ணாசிரமமுறைக்கு உட்பட்ட வகையில் ஈடுபட்டார்கள். But without attachment. And simultaneously they performed their devotional activities. So we find examples of both of these types of devotees within the line of Chaitanya Mahaprabhu. So both of these types, those who perform pure bhakti with doing the elements of karma yoga without detachment, or the one who just does bhakti, they're both considered to be practicing pure bhakti. ஆகவே கர்மயோகத்தின் கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்றி அதனுடைய பலன்களின் மீது பற்று கொள்ளாமல் பக்தி யோகம் செய்பவர்கள் மற்றும் எந்தவித பற்றும் இல்லாத நிலையில் பக்தி யோகம் செய்பவர்கள் ஆகிய இந்த இரண்டு வழிமுறைகளை பின்பற்றுபவர்களும் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களது பரம்பரையில் இருப்பதை நாம் காணலாம். And not much distinction is made between those two types. இத்தகைய இரண்டு வகைகளில் அதிகமான வேறுபாடுகளை நாம் காண்பதில்லை. We see within Lord Chaitanya's movement, when Lord Chaitanya was there, most of them were grihastas. நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களது இயக்கத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் இருந்த காலத்தில் பெரும்பாலான பக்தர்கள் கிரகஸ்தர்களாகவே இருந்தனர். But there were a few renounced persons. சிலர் சன்னியாசிகளும் இருந்தார்கள். So both were there, and one was not considered superior to the other in terms of devotion. இரண்டு வகையினரும் இருந்தனர். இவர்களில் யார் ஒருவரும் மற்றவரை விட உயர்ந்தவர்கள் என்று கருதப்படவில்லை. So of course, because socially the sannyasi is higher, then for that reason he gets special respect. சமூகத்தில் நாம் பார்த்தோமேயானால் சன்னியாசிகள் உயர்ந்தவர்களாக கருதுகிறார்கள். அந்த காரணத்திற்காக அவர்கள் மதிக்கப்பட்டார்கள். And that is the reason why Lord Chaitanya took sannyas. இந்த காரணத்திற்காகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் சன்னியாசத்தை ஏற்றார். However, from the point of view of bhakti, the two are equivalent. எப்படி இருப்பினும் பக்தியின் நோக்கில் பார்க்கும் பொழுது இவை இந்த இரண்டு நிலைகளும் சமமானது. Okay. In the purport is mentioned that rather than working to fulfill one's own desire and then offering the results to Krishna, one should fully engage in pleasing the Lord directly according to his own intimate desire. Here two desires again, one's own desire and intimate desire. How to understand? Can we understand one's desire as bodily desire and intimate desire as spiritual desires? Well, too contradictory. இங்கு ஒருவர் தன்னுடைய சுய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப செயல்களை செய்து அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். அதே சமயத்தில் மனதில் மிகவும் விரும்பி செய்யக்கூடிய ஒரு செயலை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். இரண்டுமே ஒருவருடைய விருப்பமே என்பது நாம் இதை எவ்வாறு வேறுபடுத்தி பார்க்கணும்? It's a little hard to interpret what the actual meaning is there, but one meaning could be that when we perform devotional service, then we may have certain preferences for what we emphasize. Some people may do deity worship, some people may do preaching, some may do chanting, etc. and emphasize that more than other things. இதற்கு நேரடியான விளக்கம் கொடுப்பது என்பது சிறிது கடினம்.
ஆனால் இதில் நாம் என்ன புரிந்து கொள்ளலாம் என்றால் சில விதமான பக்தி செயல்களுக்கு விருப்பம் தெரிவிக்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு அர்ச்சனா வழிபாடு செய்வது, ஜபம் செய்வது போன்ற அவரவர்கள் விருப்பத்தை பொறுத்திருக்கிறது. In all these activities, the goal is to establish a personal relationship with the Lord. இந்த செயல்களில் அனைத்துக்கும் குறிக்கோள் பகவானுடன் ஒரு சுய தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வதே ஆகும். In other words, the process of bhakti is not impersonal. வேறு விதமாக சொன்னால் இந்த பக்தி வழிமுறையானது அருவமானதல்ல. We're trying to please the Lord by our activities. நம்மளுடைய செயல்களின் மூலமாக பகவானை திருப்தி செய்ய முயற்சிக்கின்றோம். So in that sense, there's intimacy. இந்த வழியில் பார்த்தோம் என்றால் நமக்கு ஒரு நெருக்கம் இருக்கின்றது. Mayavadis, they mentioned varnashram, one should be free from all desires. Here also in the last paragraph is mentioned that one should come to the platform of desirelessness and pure love of Godhead. So this desirelessness, because we can't be desireless, as long as mind is there, there will be some kind of desires. மாயாவாதிகள் மனோநாசனா என்று கூறுகிறார்கள். அதாவது ஆசைகள் அனைத்தையும் அழைத்து விட வேண்டும் என்று. இந்த விளக்க உரையின் இறுதியில் கூட ஒருவர் தன்னுடைய ஆசைகளை கைவிட்டு பக்தி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. Well, the goal of yoga is chitta-vritti-nirodha, to extinguish all the functions of mind, which means no more desires in your mind. And of course, in jnana, when you get rid of desires completely, then you enter in Brahman, where there's no desire. யோகத்தின் குறிக்கோள் சித்தவித்தி நிரோதா, அதாவது மனதில் உள்ள ஆசைகள் அனைத்தையும் அழித்து விடுவது என்பது. அதே போன்று ஞானத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் நாம் பிரம்மனை அடைவதற்கு நமது ஆசைகள் அனைத்தையும் அழித்து விட வேண்டும் என்பது. But that isn't the goal of the devotee. ஆனால் பக்தர்கள் இதை குறிக்கோளாக கொள்வதில்லை. The devotee does not give up desire. பக்தர்கள் ஆசைகளை கைவிடுவதில்லை. So in Chaitanya Charitamrita there explains that karma is transformed into prema. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது காமமானது பிரேமையாக மாற்றப்படுகிறது என்று. Of course, if one has prema, one has no material desires. ஆகவே பிரேமை கொண்டவர்களிடம் லௌகிக ஆசைகள் இருப்பதில்லை. But we have 100% strong desire to serve Krishna. அந்த நிலையில் ஒருவருக்கு 100% கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று ஆழ்ந்த ஆசை இருக்கின்றது. So from the point of view of material desires, yes, the devotee becomes free of all material desires, but he has this desire to serve Krishna, and that becomes 100% strong. ஆகவே இங்கு பக்தர்கள் லௌகிக ஆசைகளை முழுமையாக கைவிட்டு பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசையை முழுமையாக வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள். Online question, Anand Gopal. Why a person does other yoga systems even though they are doing devotional service without any material achievements? Does that mean that he doesn't have full faith in bhakti yoga? பக்தி யோகத்தை எந்த விதமான ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் செய்யும் பொழுது கூட மற்ற யோக முறைகளை பக்தர்கள் ஏன் கடைபிடிக்கிறார்கள்? இது அவர்கள் நம்பிக்கையற்ற தன்மையை குறிக்கின்றதா? Is this the case of a person who's doing what? Karma yoga or yoga? And they may do a little bhakti yoga, is that? Why? ஆகவே இங்கு அந்த பக்தரது நிலை நமக்கு தெளிவாக தெரிவதில்லை. ஆனால் ஏன் என்பதை பார்ப்போம். As I said, there's no problem if the main process is bhakti and the other is assistant only. ஆகவே நான் ஏற்கனவே விளக்கியது போன்று முதன்மையான செயல்முறை என்பது பக்தி யோகமாக அமைந்து அதற்கு உதவுவதற்காக மற்ற யோக முறைகளை கடைபிடித்தால் அதில் எந்த விதமான தவறும் இல்லை. But if the other system is more prominent and the bhakti is less, then we don't really call it bhakti. We can say it's bhakti misra yoga, for instance. It is yoga with a little bhakti mix in it. ஆகவே மற்ற யோக முறைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பக்திக்கு இரண்டாம் நிலையை கொடுத்தால் அது பக்தி மிஸ்ர யோகமாகிறது. அதாவது அவர்கள் அங்கு பக்திக்கு இரண்டாம் நிலையை கொடுக்கிறார்கள் என்பதால். So there's nothing wrong with that. ஆனால் அதிலும் எந்த விதமான தவறும் இல்லை. And in fact, jnana and yoga have to have bhakti in them a little bit, otherwise you can't even get the result you want from jnana or yoga. ஆனால் உண்மையில் சொல்ல போனால் ஞானம் அல்லது அஷ்டாங்க யோகத்தில் ஒரு சிறிதளவாவது பக்தி கலந்திருக்க வேண்டும். அவ்வாறு அந்த பக்தி கலக்கவில்லை என்றால் அவர்கள் இன்னும் குறிக்கோள் நிறைவேறாது. However,
often that bhakti is used to get liberation. ஆனால் அவர்கள் சாதாரணமாக பக்தியை முக்தி அடைவதற்காக உபயோகிக்கிறார்கள். So it is not pure bhakti also. ஆகவே அந்த நிலை கூட தூய பக்தியாக கருதப்படுவதில்லை. Nirapeksha, you mentioned about nirapeksha in the process, and is it just referring to only sannyasis and the babajis are nirapekshas? Nirapeksha என்பது சன்னியாசிகளும் பாபாஜிகளும் மட்டும் கைக்கொள்ளும் முறையா? Or other avadutas. மற்ற அவதூதர்கள் கூட இதை மேற்கொள்கிறார்கள். Okay, but again this someone is aspiring for pure devotion and at the same time having a life partner who desiring to have a life partner who is also aspiring for pure devotion. So there is no material in that. In what? So a devotee is aspiring for pure devotional service and is also about to be married and he is also looking for a partner who is having the same aspiration, but having a woman or a man as a life partner with pure devotional as a motive. Is there any material motive in that by any chance? தன்னுடன் அமையக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை துணை கூட தன்னை போன்றே தூய பக்தி செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புவது ஒரு லௌகிக ஆசையாக கருதப்படுமா? So this is the conduct of a person who's not qualified to be nirapeksha. இது நிரபேக்ஷா என்பதற்கு தகுதி பெறாதவருடைய ஒரு செயலாகும். So he's not qualified to completely renounce everything. அவர் அனைத்தையும் துறப்பதற்கான தகுதியை இன்னும் பெறவில்லை. So therefore it's approved that he should get married and follow the rules for married life, etc., according to varnashram principles. ஆகவே அத்தகையவர் மன வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு அதனுடைய சட்டதிட்டங்களை வர்ணாசிரமத்துக்கு ஏற்ற முறையில் பின்பற்ற வேண்டும் என்பது காரணமாகும். And at the same time he never gives up his practice of bhakti. அதே சமயத்தில் அவர்கள் பக்தியை பழகுவதை கைவிடுவதில்லை. Nor does he make the bhakti subservient to the karma yoga aspect. அதே சமயத்தில் பக்தி யோகத்தை கர்மயோகத்துக்கு இரண்டாம் பட்சமானதாக கருதுவதும் இல்லை. Online Maharaj, should one perform karma only as example to others? Why can't we perform pure bhakti without karma as an example for others? தூய பக்தியை மற்றவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக நாம் ஏன் கடைபிடிக்க கூடாது? இதில் கர்மயோகத்தை ஒருவர் அடுத்தவர்களுக்கு உதாரணம் காட்டுவதற்காக ஏன் கலக்க வேண்டும்? Then one becomes nirapeksha. அவர்கள் நிரபேக்ஷா ஆகிவிடுகிறார்கள். You have to give up your wife and children and everything, and because otherwise, if you have a wife and child, then you have to follow some rules. ஆகவே அத்தகையவர் தன்னுடைய குடும்பத்தை கைவிட வேண்டியிருக்கும். அவர் குடும்பத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்றால் சில கட்டுப்பாடுகளை அவர்கள் பின்பற்றியே ஆக வேண்டும். What is recreation for devotees according to Srila Prabhupada Maharaj? பக்தர்களுக்கு சந்தோஷம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் என்ன? I don't know if he's clearly discussed that anywhere. பிரபுபாதா அவர்கள் இதை பற்றி எங்கும் விவரிக்கவில்லை. Dandavat Pranam Maharaj, Hare Krishna. Brahma Madhva Gaudiya Sampradayathin Kattamaipu Yavai. What? Prabhu, Kattamaipu Yavai. Question. What are the regulations of Brahma Madhva Gaudiya? What are the rules? Huh? Infrastructure of structure of Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Structure? Meaning what? Infrastructure. Prabhu, I'll repeat the question. Brahma Madhva Gaudiya Sampradayathin Kattamaipu Yavai. Rules and regulations. Well, we can say that this refers to Lord Chaitanya's sampradaya. இது சைதன்ய மகாபிரபுவோட சம்பிரதாயத்தை குறிக்கின்றது. So following the teachings of Chaitanya Mahaprabhu, Nam Sankirtan is most prominent as a sadhana, and we follow the theology of the Goswamis. ஆகவே இந்த பரம்பரையில் நாம சங்கீர்த்தனை முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை பின்பற்றுகிறோம். மேலும் கோஸ்வாமிகள் அவர்கள் கூறிய தத்துவ ரீதியான செயல்களில் ஈடுபடுகிறோம். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, one devotee keep practicing Suddha Bhakti, attains prema. What is that secret essence behind this? Like what is that input goes in? Because the practice is same, but after certain times he attains the prema. What is that essential thing goes inside? What makes one to தூய பக்தி அடைவதற்கு
பிரேமை நிலையை தூய பக்தி செய்து பிரேமை நிலையை அடைவதற்கு ஒருவர் கடைபிடிக்க வேண்டிய ரகசியம் என்ன? Well, two things. One is to follow the process correctly. முதல் காரணம் நாம் அந்த வழிமுறையை சரியாக பின்பற்ற வேண்டும். And others to get the mercy of devotees. இரண்டாவது நாம் பக்தர்களது கருணையை பெற வேண்டும். Chanting and hearing seems to be the most simple process. As a result, because it is so simple, people don't take so much faith in it. General mass. ஸ்மரணம் மனனம் இவை இரண்டும் மிகவும் சாதாரண ஒரு வழிமுறையாக தோன்றுவதால் பெருவாரியான மக்கள் இதில் ஆர்வம் காட்டுவதில்லையே. Well, to help us get faith, therefore, we find the Bhagavatam gives great emphasis to this. ஆகவே இது செய்ய நம்பிக்கை வேண்டும். ஆகவே தான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது. In fact, if you go to the first canto, you'll find that's the main emphasis. நாம் உண்மையில் முதல் ஸ்கந்தத்துக்கு சென்றோமேயானால் அங்கு இதற்காக மிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதை நாம் காணலாம். So our faith should be based on scripture. ஆகவே நமது நம்பிக்கை சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் அமைய வேண்டும். And we go to the scripture, then we'll see that it's hearing and chanting. ஆகவே நாம் சாஸ்திரத்தை அணுகும் பொழுது இங்கு கேட்பதும் ஜபிப்பதும் வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறதை காணலாம். Hare Krishna Maharaj, apart from chanting, like asking please engage me in your devotional service, in case if I'm not asking for material desire, so what should I ask for? Sometimes I ask Krishna engage me in pure devotional service, and other time you know very well that you should give me. Then what should be the core of my prayer? ஒருவருடைய வழிபாட்டின் பொழுது அவருடைய முக்கிய கோரிக்கை என்னவாக இருக்க வேண்டும்? சாதாரணமாக நாம் மகாமந்திரத்தை ஜபம் செய்யும் பொழுது என்னை உன்னுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்து என்று பகவானிடம் கேட்கின்றோம். இதை தவிர வேறு எதை நாம் நம்முடைய கோரிக்கை முக்கிய கோரிக்கையாக மனதில் கொள்ளலாம்? பக்தி யோகத்திற்கு மட்டுமே. So the main thing is we desire to please Krishna, whatever we do. இதில் முக்கியமானது என்றால் நாம் எதை செய்தாலும் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்கிறோம் என்பதே. நிரந்தரா ஸ்ரீ ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜெய். சுவாமி மகாராஜ் கி ஜெய்.
Krishna
অবতার সার গোড়ায় অবতার, কেন না ভোজেলে তারে করিনি রে বাস, গেল না পিয়াস করিনি রে বাস, গেল না পিয়াস আপন করম প্রারে, আপন করম প্রারে। পঞ্চকের তরু সদায় সেবিলি মন, অমৃত পাইবার আসে। পঞ্চকের তরু সদায় সেবিলি মন, অমৃত পাইবার আসে। প্রেম কল্প তরু শ্রী গৌরাঙ্গ আমার, তাহারে ভাবিলি বিষে। প্রেম কল্প তরু শ্রী গৌরাঙ্গ আমার, তাহারে ভাবিলি বিষে, তাহারে ভাবিলি বিষে। সৌরভের আসে পলাশ সুখিলে মন, নাশাতে কষিল কে। সৌরভের আসে পলাশ সুখিলে মন, নাশাতে কষিল কে। ইক্ষু দণ্ড ভাবে কাট চুষিলে মন, কেমনে পাইবিনি। ইক্ষু দণ্ড ভাবে কাট চুষিলে মন, কেমনে পাইবিনি। হার বলিয়া গলায় করিলি মন, সমন কিঙ্কর হার বলিয়া গলায় পড়িলি মন, সমন কিঙ্কর শীতল বলিয়া আগুন পোহালি, শীতল বলিয়া আগুন পোহালি, পাইলি বজরতা, পাইলি বজরতা। সংসার ভজিলি শ্রী গৌরাঙ্গ ভুলিলি মন, না শুনিলি সাধুর কথা। সংসার ভজিলি শ্রী গৌরাঙ্গ ভুলিলি মন, না শুনিলি সাধুর কথা। ইহ পরকাল দুকাল খুয়াইলি, খাইলি আপন মাথা। ইহ পরকাল দুকাল খুয়াইলি, খাইলি আপন মাথা, খাইলি আপন মাথা। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে
Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,